మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోయారు. ఆయన గురించి మేము ఎప్పుడూ కామెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. భయ్యా సతీష్ ఏంటి భయ్యా క్యాప్ తీయడు, మా డైరెక్టర్ అసలు గ్యాప్ కూడా ఇడు, అస్సలు గ్యాప్ ఇవ్వలేదు. బాబు ఉండు డబ్బులు లెక్క పెట్టి ఇవ్వాలంటే గ్యాప్ ఇవ్వడు, ఆర్ షెడ్యూల్ ఉండి మెల్లగా షెడ్యూల్ వేసిందంటే గ్యాప్ ఇవ్వడు. అసలు గ్యాప్ లేకుండా ఫటాఫట హీ మేడ్ దిస్ వర్క్ లైక్ ఎనీథింగ్. దట్స్ వన్ పాయింట్. నేను ప్రొడ్యూసర్ అయినప్పటికీ నాకు జస్ట్ స్టేజ్ సెట్స్కి వచ్చే రావడమే తప్ప నాకు వేరే పని ఏమి ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే ద టీమ్ వాజ్ సో గుడ్, దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ డి నాట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ ప్లానింగ్ ఎట్ ద బిగినింగ్, అండ్ ఈవెన్ దట్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ Satish and Ravi took care of. So for me it was a very good opportunity to be a producer, and I don't think many producers will get such an opportunity. Even though I am the face of the production house today, I have a lot of other people who have who have been behind me, who have given me the complete freedom. One of them is a guy from US. He's a friend of Ravi, Mr. Pradeep Nalimelli, and his cousin Karthika. So many people are there, but some of them are Karthik Juvala, Anil Dhavaleshwarapu, and Pushyami Dhavaleshwarapu. So I might have forgotten some people, but Ravi is also a producer for this movie. Sorry. Then we have Narayana Garu, who has been the executive producer and the backbone for the movie. నారాయణ గారు ఒకసారి కనబడచ్చు కదండి. ఆయన లేకపోతే అసలు మూవీ ఎలా జరిగేదో నేను ఊహించుకోలేను అసలు. Today we have Butterfly and ABG.
సో ఏబీజీ గురించి చెప్పేసరికి ఏంటంటే వన్స్ అపాన్ అ టైం డైరెక్టర్ గారికి నాకు కాల్ చేసి ఈ సెట్ దేర్ ఆర్ సమ్ సాంగ్స్ యూ నీడ్ టు డూ అని చెప్పారు. ఐ సెడ్ లైక్ ఓకే ఐఎమ్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ యాక్చువల్లీ, ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ ఐమ్ లైక్ ఓకే సార్ ఎన్ని సాంగ్స్ చేద్దాం. ఈ సెడ్ 2. ఐఎమ్ లైక్ ఓన్లీ 2 అయినా. దెన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ సెడ్ 3. సో యూనో ఏబీజీలో ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయో తెలుసా? యూనో గెస్, ప్రాపర్గా గెస్ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్సెప్ట్ ఏబీజీ టీమ్. ఎస్ ఎవ్వరు ఏబీజీ టీంలో కాకుండా. ఓకే, ఇన్ ఏబీజీ దేర్ ఆర్ 5 songs, different genres. Everyone will enjoy. Are you ready to listen now? ఇంకా అనుపమ ఇక్కడ ఉంది. ఎస్, వీఆర్ లిజనింగ్ ఇట్ ఇన్ అ వైల్. సెట్ చేయాలి కదా ఇన్ అ వైల్. వీఆర్ లిజనింగ్ ఇట్ ఇన్ అ వైల్. మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇక్కడ ఈవెంట్ జరిగినా మీరు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ వీ హ్యావ్. And for all the Hotstar officials, thank you for coming. To the family, to the friends, and to our dearest team, lots of love. Actually, ఈ రోజు కోసం మనం చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా. And finally, like just now, Nihal and Dishika and Nenu, we were talking like this doesn't feel like a press meet. It feels like a get together, like about a success function la undi ani. And it actually means that. ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పను. ఐ థింక్ లైక్ హాట్స్టార్లో రాబోతుంది, మీరే ఫిల్మ్ చూసి చెప్పాలి. కానీ ద టీమ్ ఐ వర్క్ విత్ అన్నది ఐ హ్యావ్ టు టాక్ లైక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ఇట్. ఈ ఫిల్మ్ మనం ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు మేము ఒక 30 days లోపల షూట్ చేసాము. ఒక స్కెడ్యూల్ మొత్తం ఫిల్మ్ అయిపోయింది. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ ప్యాషన్ ఎవ్రీబడి పుట్ ఇన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ సో ఇమెన్స్ దట్ ఇప్పుడు ఏడి అంటే నేను డ్యూటీస్ ఇదా, లైక్ డైరెక్టర్ అంటే నా డ్యూటీస్ ఇది, అట్లా కాకుండా అందరూ అన్ని ఫీల్డ్స్లో. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నిహాల్ just going asking for permission, his dad and mom, all of them working so much, everybody in the team, like there was no separation in the work. అందరూ కలిసి అన్నీ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఒక ప్రోడక్ట్ అన్నమాట ఈ బటర్ఫ్లై ఫిల్మ్. అండ్ సతీష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రోపింగ్ ఇన్ మీ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఆయన వచ్చి ఒక 10 minutesలో కథ చెప్పి నన్ను కన్విన్స్ చేసి నన్ను తీసుకొచ్చారు. నాకు సతీష్ గారిని శతమానం భవతి టైం నుంచి తెలుసు. So yeah, he's an amazing writer and thank you so much for bringing me here. And Satish garu introduced me to Ravi garu, Prasad garu, like they are like amazing people, so passionate about cinema. Pushami garu, ikkada unnaru meeru, yeah, equally passionate about the cinema. Such a wonderful wife, Ravi garu, you got. And to Samir garu, I should really thank him. Ante మూవీలో మనతో పాటు సమీర్ గారు అంటే లైక్ అదొక కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. And such an amazing person he is, and he came for the small film and worked with us. So amazing about him, like and especially Bhumika garu came worked with us. So she acted as my sister, and ఇప్పుడు కూడా నమ్మలేకపోతున్నా. ఇప్పుడు ముంబేవా సాంగ్ తెలుగు వర్షన్ ఇస్ వాట్, ముంబేవా ఇన్నందేవా ప్రేమించే, దట్ సాంగ్ ఇప్పుడు కూడా చూసినప్పుడు like I just get goosebumps. Bhumika garuto I got screen space anadi asalu, like it's wonderful. So that happened, and so many fantastic actors. And Nihal, my co-star, he has become my best friend now. So this film gifted a lot to me, and thank you so much for all that. And today I'm more excited about ABG. The beautiful girl is here, the handsome boy is here, the wonderful team is here. And ఈ ఫిల్మ్ నేను బటర్ఫ్లై కమిట్ అయిన టైం నుంచి ఐ కెప్ట్ లిస్నింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్. ఐవ్ సీన్ ద సాంగ్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ రియలీ నైస్ స్టోరీ, అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు యూ పీపుల్. అండ్ దిస్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, అండ్ it is wonderful. So all the very best, and once again thank you to all for coming here. Lots of love. Thank you. Bye.
to the team, to everybody here. చాలా సినిమాల ప్రెస్ మీట్లు చూస్తుంటే ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్స్ అని చెప్తుంటే నాకు కూడా అనిపించేది, వెన్ ఇస్ దాట్ డే గన కమ్, నేను ఎప్పుడు నుంచో అని చెప్తా. సో ఇక్కడ విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ. I am here today. My name is Nihal Kodati with this film called The Story of a Beautiful Girl. పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళం చాలా హార్ట్ పెట్టి ప్రతి సినిమాలాగే పనిచేసాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దీంతో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ రవి, చరిత్ర అనే 2 క్యారెక్టర్స్. చరిత్ర అనే అమ్మాయి డైరెక్షన్ లెస్గా ఉన్న ఒక రవి అనే క్యారెక్టర్ని చేయబట్టుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు. దే వాంట్ టు ఫ్లై. Look at those birds on the top right. So that's how much we went into the detailing. That's how much we worked hard for the film. We are gonna come soon, and trust me when I say this, e-cinema is gonna be one of a kind. I have a lot of people to thank, but చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, చాలా రోజులు మనం మాట్లాడుకోవాలి. సో మనం సినిమా గురించి ఫర్దర్ మాట్లాడదాం. Before I continue, I would wholeheartedly want to thank Anupama for coming here. You know what this film means to me, and you also know what it means for you to be here. Thanks, ma'am. This is really, really cool. Thank you very much for coming here. Vammo, etla cheddemo. Alright, so మనం కొన్ని డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడదాం సినిమా గురించి. యాక్చువల్లీ సినిమా గురించి కాదు, కొంచెం జనాల గురించి మాట్లాడదాం. యాక్చువల్లీ నేను చాలా పెద్ద ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను, బట్ మా సినిమాలు చేసే ఫ్యామిలీ కాదు, సినిమాలు చూసే ఫ్యామిలీ. అంటే మేము తినడానికి రెస్టారెంట్కి వెళ్తే వెయిటర్ రాగానే దే పెయిడ్ నో అంటాం, ఆర్ ఏం మాట్లాడకపోయినా సినిమా డైలాగులలో మాట్లాడతాం. నాతో పాటు నా డ్రీమ్ని ఇంకో 2 కన్నారు, మై మమ్ అండ్ మై డాడ్. దే బోత్ హియర్. ట్రస్ట్ మీ, ఐఎమ్ గోనా మేక్ యూ బోత్ ప్రౌడ్. మనం ముగ్గురం 20 ఏళ్ల ముందు కళ్ళకనని ఐఎమ్ గోనా మేక్ ష్యూర్ వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. This is a very emotional day for me. I'm going to talk about a few things. The title is called The Story of a Beautiful Girl. I'm sure మా కాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మా టీం అందరూ ఫుల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్లు మొత్తం అంతా ఎతికిన తర్వాత దే లాక్డ్ అపాన్ దృషిక. దృషిక is a beautiful girl. Remember this name, Drishika Chandar. It's gonna be a very, very big name. నేను ఒక 2-3 చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను దృషిక గురించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నేను ఎట్లాంటి యాక్టర్ అంటే వచ్చి సీన్లో అప్పటికప్పుడు గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ టైప్స్. ఇమోషనల్ సీన్ ఉంది అంటే దృషిక పొద్దున స్టార్ట్ చేస్తుంది ఏడవడం, ఈవినింగ్ ఎప్పుడో సీన్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్, ఫ్రమ్ 6 AM, ఫ్రమ్ 6 PM షీస్ క్రైయింగ్. మా టీం మొత్తం దృషిక రూమ్లో ఉందంటే ఇట్లా పక్క నుంచి వెళ్తారు, దృషిక జోన్లో కూడా వెళ్తారు. సో దట్స్ హౌ దృషిక ఇస్. రీసెంట్గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో సంబడి ఆస్క్డ్ మీ, ఇఫ్ యూ వుడ్ నాట్ బీ అన్ యాక్టర్, వాట్ వుడ్ యూ బీ? I said I would be a struggling actor. Like I would struggle for the roles. I'd do theatre, but I'd act. నాలాగా కొంచెం క్రాక్ టైప్స్ ఇంకెవరు ఉండరేమో అనుకున్నా. దట్స్ వెన్ ఐ మెట్ దృషిక. ఐ చేంజ్ మై పర్స్పెక్టివ్. ఉన్నారు నా టైప్ జనాలు బయట మార్కెట్లో. సో దృషిక, you were wonderful in the film, and I just hope and pray that this film becomes a great success and we collaborate on more films together. It was amazing working with you. Good evening, everybody. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? I hope you're all doing really, really well. First of all, I'd like to thank మీరందరూ మీడియా వాళ్ళకి that you guys came today and you're supporting and encouraging us, so thank you so much. నేను ఈరోజు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను, సో ప్లీజ్ ఏం తప్పుగా అనుకోదండి. Like Nihal said, I would actually want to start off with where he stopped. Ravi sir, the most important person in this film. I think I'd like to talk about a few of my favorite memories. I think something I learned from you, Ravi sir, this is something he would say. Everybody has a difficult situation or are going to have a difficult, tough phase in their life. There are 2 ways you can handle that situation, either happily or stressfully. Now, whether you handle it either or in either manner, it is still going to occur. So you might as well happily deal with a stressful situation and go through life. And I feel like that stayed with me
even till date. I think I heard you say this in the first week of shooting, and that stayed with me even till date. Other than that, one of the most important things I'd like for all of you to know is Ravi sir is like a really intelligent person. He's one of the smartest people I have met in my life. He has this aura, and I think our team will connect with this. He has this aura when he walks into a room. It feels safe, it feels warm, fuzzy, and so positive. He is this one person that you connect with instantly, and for example, I think I would refer to him or connect him with Wi-Fi. You know how Wi-Fi gives energy or like gets things active or gets them working? That's what Ravi sir is for all of us. No, pure Wi-Fi. There's something about Ravi sir and Nihal that when we were thinking about what we're going to talk about, and when I was thinking about this, there's one memory that came to me. There have been many times where we were shooting for our scenes, and there were scenes where I had to finish and leave this shot, and the camera was going to go on a close at Nihal and freeze on his expression. But then again, when I would get out of the shot and come and stand beside Ravi sir, he's not called for a cut. He goes on giving directions, and he asks Nihal to continue, and he's like, Nihal, do this, do that. After a point, Nihal is the type of actor that he would stay in his role to a point where he would turn around and he'd say, sir, incame sir, save, continue cheyal sir, ain't sir. He would go on even though the shot is going on, and sir would tell him, do this, he would do that. Whatever sir asked him to do, he ended up doing it. So it was phenomenal. Come, no, do it. There's this one fond memory I have of Nihal. There was this was, I think, this is the first time I've met him, and we were having a look test that day. I think he was wearing a grey shirt, dark grey pants, and I was wearing a yellow kurta. This was the first time we're meeting each other. We finished our look test together, and then it was Nihal's point in front of the camera, and Ravi sir was giving directions. Play sad, play happy, play angry. It reached a point where Ravi sir was running out of emotions and started playing scenarios. That's the actor Nihal is, and this is a memory that stuck with me, Nihal. Like, I remember walking up to Ravi sir that day and telling him, my God, that day, the entire team, whether it was the production team, the art, the ADs, everybody ended up coming into the room, and everybody was sitting. I was so flabbergasted by Nihal's performance that everybody was just sitting and watching him perform and play all sorts of emotions. And this, I think we still have the reel, and that went on for a good 20-25 minutes. So, but that is Nihal Kodati for you as an actor. Nihal, it was phenomenal working with you. I mean, it was really an honor. And today I have a really good friend in you. Honestly, working with you didn't feel like work. There have been so many shots, and you and I know this. We were just laughing through the shot, and that became a shot that got used in the film. So there have been so many such memories and moments that we've had. Before I conclude, I would like to most importantly talk about our entire team. Mana production team, our ADs, our production design, art team, our driver department, Sai, our production assistant. Andar Kosam, this is the first set I have come across where Navutu shooting అయిపోయింది. Everybody was doing everything. There have been so many memories where, whether under departments, different responsibilities untadi. Kani, there were times where, Amar for his camera team was setting something up. So Das Anna and Pint Anna would run and just like handle something, effortlessly. So there were times, imagine this. Ravi sir standing, there's this bubble beside his head. He has one thought and some idea and some imagination. For example, he's like thinking of, he wants to have one old lady come and be a part of this scene. Before he can narrate his idea, the team has already executed it. That's what our ABG team is.
Yeah, I think I spoke about everybody, but honestly, this is one of the most wonderful teams I've come across. They laugh all the time, no matter what, no matter the number of hours we've worked, the number of days non-stop, whether we've had 18-hour schedules, and on the way back home, we're setting an alarm for 4 a.m. And we know we have only 2 hours of sleep, but then again, we're back the next day and everybody's laughing and cracking jokes. 2 hours, 12 minutes. We would sit in the car on our way back home, and Pintana would send us the call sheet for the next day, which was 2 hours later. So yeah, that's Pintana, Dasana, Chinnana, whether they took care of us, everybody. If I forgot not mentioned anybody's names, please don't mind. Kani, mana, our entire team, ADs and everybody looked after each other so well that I think I can say this for all of us, we're all one family today. And that's it. Thank you. మా ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ, ఆల్సో బటర్ఫ్లై టీమ్కి, ఆల్సో ఏబీజీ టీమ్కి, బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ టీమ్కి, అండ్ ఆర్ స్పెషల్ గెస్ట్ ఫర్ టుడే బటర్ఫ్లై యాక్ట్రెస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏబీజీ ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన బ్యూటిఫుల్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ గారికి అందరికీ నమస్కారం అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. ఇంత వర్షంలో కూడా వచ్చారు. అండ్ శ్వేత, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లాస్ట్ మినిట్లో చెప్పిన యు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్. యా, సో శ్వేత ఈజ్ ఆర్ సపోర్టింగ్ డైలాగ్ రైటర్ బై ద వే. సో అయితే భయ టైం అయిపోతుందంటే నాకు భయం వేస్తుంది భయ. సో యాక్చువల్గా భయ ప్రిపేర్ అయిపోండి. అయితే సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక స్టార్ అవ్వాలని కోరిక. పాపులర్ రైటర్ అవ్వాలని, పాపులర్ డైరెక్టర్ అవ్వాలనో, ఆర్ పాపులర్ ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలనో చిన్నప్పటి నుంచి కోరిక. కానీ స్టార్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఒక్కరితో అయ్యే పని కాదు. నాకే కాదు, మీలో చాలామందికి ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఉంటుంది. పెద్ద స్టార్ అవ్వాలి, పాపులర్ అవ్వాలి ఇన్ యువర్ ఓన్ వే, సింగర్ గాను, యాక్టర్ గాను, ఆర్ రైటర్ గాను, ఎట్సెట్రా. మీ ప్రెస్లో ఇప్పుడు మీలో కూడా చాలామంది ఉంటుంటారు. కానీ ఎంతోమంది సపోర్ట్ లేనిదే అండ్ యూనో టైం కుదరకపోతే, అంటే టైం చాలా కుదరాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఎంతోమంది సపోర్ట్ ఉండాలంటే నిజంగా మన స్టార్ అయ్యేసరికి మేబీ ఒక పెద్ద థ్యాంక్స్ లిస్ట్ తయారైపోతుంది. టు హూమ్ వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్, అంతే కదా దాస్. సో మేబీ సే స్టార్స్ లైక్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆర్ ఎంఎస్ ధోని ఆర్ ఆర్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, ఇలా ఎవరిని తీసుకున్నా వాళ్ళు స్టార్ అయ్యేసరికి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్న పీపుల్ లిస్ట్ చాలా పెద్దది ఉంటుంది, హూ దే హ్యావ్ టు థ్యాంక్. సో అలా నేను ఇంకా స్టార్ అవ్వలేదు, ఆర్ నేను ఇంకా పాపులర్ డైరెక్టర్ అవ్వలేదు. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ మై ఫస్ట్ మూవీ, అ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. ఐ డైరెక్టెడ్ ఇట్, ఐ రోట్ ద స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే అండ్ డైలాగ్స్ ఫర్ ఇట్. బట్ ఇంకా నేను పాపులర్ అవ్వలేదు. బట్ ఇక ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పే లిస్ట్ చాలా పెద్ద తయారైపోయింది. ఓకే, సిన్స్ ఇది 1 year 2 yearsలో తయారైన లిస్ట్ కాదు, సిన్స్ 15 years when I made the movie Mantra. I'm one of the producers of Mantra and also I'm the story screenplay writer of the movie Mantra. సో అప్పటి నుంచి 15 years నుంచి లాంగ్ లిస్ట్ తయారైపోయింది. బట్ ఇంకా పాపులర్ అయ్యాక వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అని ఐ వెయిటెడ్, ఐఎమ్ స్టిల్ వెయిటింగ్. స్టిల్ నా లిస్ట్ ఇంకా బయటికి తీయట్లేదు, వెయిట్ ఫర్ ఇట్. అయితే ఒకవేళ ఈ లోపల ఏ కోడ్ వచ్చి పోతే మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన లిస్ట్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా ఏమన్నా జరిగితే, అయితే హియర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, నేను వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా పోను. అట్ ది సేమ్ టైం ఒక కత్తి లాంటి పాపులర్ స్టార్ అవ్వకుండా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పను, విచ్ మీన్స్ దట్ వెరీ సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ సో పాపులర్. అండ్ దెన్ ఆ రోజు డెఫినెట్గా నాకు చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది, వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తా, వెయిట్ చేయండి. యా, అండ్ ఒక చిన్న స్టోరీ షేర్ చేసుకుంటాను భయ, అలాగే ఆకలితో వినేసండి, ఈ లోపల స్నాక్స్ వస్తే తినండి.
అయితే ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు. వాడి వయసు ఇప్పుడే ఊహ తెలిసే వయసులోకి వస్తున్నాడు. హీస్ జస్ట్ గెటింగ్ దట్ మెచ్యూరిటీ. ప్రపంచం అంటే ఇలా ఉంటుందా. అయితే హీస్ సో ఇంటెలిజెంట్ దట్ ఒకసారి సో దిస్ ఫెలో ఈజ్ సూపర్ టాలెంటెడ్, అమేజింగ్లీ వెరీ 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 టాలెంటెడ్, సో స్కిల్డ్, ఎంతో ఇంటెలిజెంట్, అండ్ హీ నోస్ దట్ హీ క్యాన్ డూ మిరకల్స్. కరెక్ట్గా యాక్సిడెంటల్గా ఏమన్నా చంపేశాడు, జైల్లో వేస్తారండి. ఓకే, 15 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష పడింది అంటాడికి. యునో వాట్, ఇంత టాలెంట్ పెట్టుకొని, ఇంత ప్యాషన్ పెట్టుకొని, హీ కుడెంట్ డూ ఎనీథింగ్, హీ క్యాన్ డూ నథింగ్ అనమాట. జైల్లో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. అయితే ఈ స్టోరీ నాది కాదు, ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ గారు రాసిన బిజినెస్ మ్యాన్ స్టోరీ ఇది, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. మహేష్ బాబు క్యారెక్టర్ ఇది. అయితే నేను సినిమా చూసినప్పుడు ఇట్స్ సో రిలేటింగ్, ఇట్స్ మై స్టోరీ. కాకపోతే జైలు బదులు ఇంకోటి ఉందేమో, ఆర్ ద వర్జన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, బట్ ఇట్స్ మై స్టోరీ. ఏంటి అంటే లైక్ ది సేమ్ ఫెలో నేను కూడా చాలా ప్యాషన్తో ఉన్నా, చాలా కోరికతో ఉన్నా. ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ సో ఇంటెలిజెంట్ అండ్ సో ఎఫ్లీ స్మార్ట్. సో బట్ అక్కడ అబ్బాయికి జైలు శిక్ష పడినట్టు సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు మీ ఫర్ ద 15 years. అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ సినిమాలోని హీరో, హీ డెంట్ వేస్ట్ దిస్ 15 years. బయటికి రాగానే క్షణం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలంటే హిజ్ మోటో ఇస్ దట్. సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అతని ప్లాన్స్ అని హీ కెప్ట్ ఆన్ ప్రిపేరింగ్. అంటే పని లేక ఖాళీగా ఉండి ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు మా మదర్ ఫాదర్ కూడా ఏం పని చేస్తున్నావు, ఏంటి అంత రేర్, అంత పెద్ద సెలబ్రిటీ నువ్వు, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, యూ డోంట్ ఈవెన్ టాక్ టు మీ అనేది వాళ్ళ వర్షన్. బట్ ఐ నో ఐఎమ్ వెరీ బిజీ ఫర్ ఆల్ దీస్ 15 years ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నాకు టైం వచ్చినప్పుడు నేను వరుసగా కత్తి లాంటి సినిమాలు తీయాలని. ఐ డెంట్ వేస్ట్ ఈవెన్ అ మినిట్, ఈవెన్ అ డే ఫర్ ఆల్ దీస్ 15 years. And I'm very proud to say that. So finally, after 15, this is 15th year since Mantra released. I tried my best. మధ్యలో కొన్నిసార్లు సినిమా అటెంప్ట్స్ జరిగాయి, బట్ ఇట్ ఫెయిల్. పక్క నుంచి చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ, ఉల్లిపాయలు టమాటాలు కొనుక్కొని, క్యాటరింగ్ బిజినెస్ చేసుకొని, 20,000 30,000 శాలరీస్కి వర్క్ చేస్తూ, అట్ ద సేమ్ టైం పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లు కూడా చేస్తూ. బట్ ఐ వెయిటెడ్, అండ్ నేను ఆ వర్క్స్ చేస్తూ కూడా ఈవినింగ్స్, నైట్స్, మార్నింగ్స్ నేను కష్టపడుతూనే అన్నాను, ఐ విల్ గెట్ మై టైం. అండ్ చెప్పాను కదా ఇందాక, నేను నా లిస్ట్కి థ్యాంక్స్ చెప్పే పోతా, అండ్ ఆ థ్యాంక్స్ నేను కత్తి లాంటి పాపులర్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఫిల్మ్ మేకర్ అయిన తర్వాతే థ్యాంక్స్ చెప్తా. థ్యాంక్ యూ. అండ్ కమింగ్ టు బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ మూవీ, దీని ముందు ఇంకొక చిన్నది, మంత్రా మూవీ గురించి ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. సారీ, ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్, కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా వినపడుతుందేమో, బట్ మంత్రా రిలీజ్ అయ్యి అది చాలా సూపర్ హిట్ అని పేరు తెచ్చుకునే వరకు కూడా స్టిల్ ఐ ఫీల్ ద సేమ్. బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ఇట్స్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ మై సో మెనీ వర్క్స్. ఓకే, సో మంత్రా సూపర్ సినిమా, అదిరిపోయే స్టోరీ అని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అదర్ వర్క్ అవుట్ ఆఫ్ మీ. ఇంకా కత్తి లాంటి సినిమాలు ముందుకు తీయాలని అనుకునేవాడిని, అలాగే బయట వాళ్ళకి చెప్పేవాడిని. బట్ సడన్లీ ఇట్ రిలీజ్డ్ అండ్ బికేమ్ సూపర్ హిట్ సినిమా. అప్పటి నుంచి నా మనసులో ఫీలింగ్ అదైనా బయటికి చెప్పడం మానేశాను, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆరాక్షన్ చేయకు అని చెప్పి జనాలు అనుకుంటారని. ది థింగ్ ఈస్, అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ on this dais of the first look launch of a beautiful girl, ఏంటి అంటే మంత్ర ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ మై వర్క్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి ఈ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చి బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్కి వచ్చి ఇలా చెప్తున్నాడు అనుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద వర్క్స్. ఇది అద్భుతమైన స్టోరీ, ఇంక ఇలాంటి సినిమా రాదు అని చెప్పాం. ఇంకో 100 సినిమాలు చేస్తాం ఇలాంటివి, ఇంతకంటే మంచి సినిమాలు కూడా చేస్తాం. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఈ సినిమా చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఓకే, yeah, so this is really going to be an amazing movie, but at the same time remember ఇంకా చాలా చాలా మంచి మూవీస్ వస్తూ ఉంటాయి జెన్నెక్స్ మూవీస్ నుంచి. వీ హ్యావ్ సో మచ్ ప్లాన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఇప్పుడిప్పుడే జస్ట్ అలా నేర్చుకుంటూ స్టార్ట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం అని కనబడుతున్నాం కానీ, బట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్లాన్స్. మీ ప్రసాద్ గారు, ప్రదీప్ ఫ్రమ్ ద US, అండ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ అదర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ అస్ బై ఫండింగ్ అస్. సో యా, మీరు ఇందాక చెప్తారనుకోండి, మిస్ అయిపోయారు. Yeah, so we have so many future plans from Gen Next Movies banner.
which started with the movie Mantra as production number 1, and production number 2 Butterfly, and production number 3 the flagship project A Beautiful Girl. To start with, ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ చెప్తాను, ఐ మీన్ ఒక్కొక్క ముక్కే చెప్తా, ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్. ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు థ్యాంక్ ఎనీవన్ హియర్. నేను మా టీం తరపు నుంచి మాట్లాడుతున్నా, సో ఐ నీడ్ నాట్ థ్యాంక్ మై ఓన్ టీమ్ మెంబర్స్. సో రిప్రజెంటింగ్ మై టీమ్, ఐ వాంట్ టు రిమెంబర్ ఫ్యూ థింగ్స్, అంటే మాలో మేము గుర్తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ దృశ్యికా చందర్. సో షీస్ ఫ్రమ్ అ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే వాళ్ళ మదర్ హూస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ సపోర్ట్ టు అస్, దీపా చందర్ గారు. షీఈస్ Nandi Award winner also. She's a popular costume designer for movies like Arundhati and etc. So reason ido or ento teliyadu gaani, Drishika Chandar is a star in making. అంటే I don't know star in making and ఏదో వర్డ్ బాగుందని వాడేశాను, బట్ మై మీనింగ్ ఆఫ్ స్టార్ ఇన్ మేకింగ్ ఇస్ దృషికా చందర్ నువ్వేమవుతావు ఒక 10 years down the line or 5 years down the line అని అయితే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్ట్రెసెస్, ఇండియాస్ టాప్ యాక్ట్రెసెస్ అని తను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలదు. అండ్ షీ బిలీవ్స్ ఇట్ అండ్ షీ ఈస్ బాన్ టు దట్. అండ్ తను చాలా నమ్ముతుంది. అంటే ఇప్పుడు చాలా కొత్త సినిమాల్లో కొత్త హీరోయిన్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే, బాగానే ఉందా, విల్ ఐ బికమ్ దట్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ దేర్ ఇన్ మీ అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ షీఈ్ నాట్ దట్. చాలా హార్డ్ వర్క్తోని, చాలా ప్యాషన్తోని షీఈ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ షీఈ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద వన్ షీ వాంట్స్. So I think I conveyed it. So and coming to the guy behind Charitra, Ravi, na pere petsanu. Yeah. So Ravi role chesina Nihal Kodati. So నిహాల్ గురించి బోల్డ్ చెప్పాలని ఉంది, కానీ ఇంకా బోల్డ్ ప్రెస్ మీట్స్ ఉంటాయి, దాచుకోవాలి, బట్ కొంచెం దాచుకోవాలని లేదు. అయితే కొన్ని 1 or 2 చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అయితే దృష్క లైక్ బాండ్ టు బికమ్ అ స్టార్. అయితే నిహాల్ని అడిగితే స్టార్ అని చెప్తాడు లేదా, బట్ ఐ కాన్ఫిడెంట్లీ సే దట్ నిహాల్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ డిమాండింగ్ హీరో ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ షూర్. హౌ కెన్ యూ సే దట్, యూ మే ఆస్క్. లైక్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంది అంటే, నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ప్యూర్ అండ్ కత్తిలాంటి యాక్టింగ్ స్కిల్స్, జస్ట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్, నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేట్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఫిలిమ్స్, బట్ ఏంటంటే అది ఎనర్జీ విచ్ హీ డజంట్ లూజ్. అంటే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఒక 5 years డౌన్ ది లైన్ ఏబీజీ దొబ్బిందంట, ఇంకొక తర్వాత సినిమాలు ఎన్నో దొబ్బాయంట. 5-10 years ఒకవేళ తనకి బ్రేక్ రాకపోయినా ఇదే ఎనర్జీతోని ఇంకా ఎలాగైనా హీరో అవ్వాలని ట్రై చేయగలిగే అంత ఎనర్జీ చూస్తాను నేను నిహాల్లో. సో డెఫినెట్లీ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద మోస్ట్ డిమాండింగ్ హీరో ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిమాండింగ్ హీరోస్. అయితే ప్రెస్ మీట్ చూస్తున్న మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్కి చూడు, కొంతమంది సినిమా హిట్ అవ్వగానే అడ్వాన్స్ ఇస్తుంటారు కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే హీజ్ హియర్. సో అండ్ అదర్ యాక్టర్స్ లైక్ సమర్థ్ గురించి చెప్పాలి. లైక్ ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు మీ. లైక్ నేను ఒక క్యారెక్టర్ రాసా, విక్రమ్ హిజ్ నేమ్ ఇస్. అయితే ఇమాజినేషన్లో ఇమాజినరీ రోల్లో మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేసుకుంటాం. హిజ్ హెయిర్ స్టైల్, హిజ్ వాకింగ్ స్టైల్ ఎట్సెట్రా, ఇలా కళ్ళు మూసుకొని ఊహించుకొని తెగ రాసేసాను ఇమాజినరీ రోల్ ఆఫ్ విక్రమ్. కట్ చేస్తే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇతను ఓకేనా అంటే ఓకే, బట్ నాట్ ఫుల్లీ ఓకే. అలా ఒక ఎంతోమంది 50 to 100 పీపుల్ని ఆడిషన్ చేసి ఉండుంటాం, బట్ సాటిస్ఫైడ్. బట్ నా ఇమాజినరీ రోల్ రాసుకున్న క్యారెక్టర్ అయితే ఈజ్ నాట్ దిస్ గై. సో అలా వెయిట్ చేసి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేసుకున్నాం విత్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్, అతని సీన్స్ అన్ని వెనక్కి పెట్టుకొని. సో వన్ డే కృష్ణ చైతన్య ఆర్ కోర్ టీమ్ మెంబర్, సో అతను ఎలా ఫైండ్ చేస్తాడో మరి అది వేరే ఇంకొక ఈవెంట్లో మాట్లాడుకుందాం. సో ఎత్తుకొని వచ్చాడు అండ్ సమర్థ్ ఈజ్ వాకింగ్ ఇన్. సో ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్ ఇన్ బయటకు వచ్చాడు అనిపించింది. అండ్ హీ డిడ్ అన్ ఆసమ్ జాబ్, ఎక్సలెంట్ సమర్థ్. యా, సో అయితే లక్కీగా ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్ రాసుకున్న సేమ్ పర్సనాలిటీ దొరికాడేమో అనుకున్నాం, కానీ నో, ఇట్స్ హిజ్ యాక్టింగ్. సో వేరే క్యారెక్టర్ రాసుకున్నా హీ కెన్ డూ దట్. అండ్ మెల్లమెల్లగా వీ గాట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ హీఈస్ డెఫినెట్లీ అ గ్రేట్ యాక్టర్. అండ్ జస్ట్ నాట్ హిమ్, వీ హ్యావ్ మోర్ యాక్టర్స్ లైక్ మధునందన్. హీ డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్. అంటే మా సెట్ మొత్తంలో, మా యాక్టర్స్ మొత్తంలో ద ఓన్లీ సీనియర్ యాక్టర్. అది అతనేమో వేరే ఒక కొత్త ఆర్టిస్ట్ కిందనే పనిచేసే రోల్ అంట. ఓకే, బట్
took it very nicely and he did an awesome job. And Bhargav Polidas from the US, ikkada, I mean, for his role there are many already established stars and actors here in the industry, బట్ ఎందుకు ఒక కొత్త ఫేస్ కావాలి, బట్ యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేశారు, చాలా సీనియర్ అండ్ చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్లా. సో వీ వర్ వెయిటింగ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అండ్ వీ ఫౌండ్ దిస్ సూపర్ యాక్టర్ భార్గవ్ పోల్దాస్. యూ విల్ ఆల్ లవ్ హిమ్. అంటే లైక్ 50s దగ్గరలోకి వచ్చేస్తున్న ఒక హీరో అతను. యా, సో హీస్ డూయింగ్ అ మేల్ లీడ్ ఆల్సో ఫర్ సమ్ అదర్ మూవీ రైట్ నౌ parallelly. So yeah, he did a cop role here of his same age. So yeah, he did an amazing job. And at the same time, there are so many other actors like Sahar Shol, Jason Meher. He's with us. Yeah, since 1.5 year he traveled. He's one of the ADs too. Amazing AD. He's like, we call him our YouTube or our Google. So yeah, అదంతా ఎందుకు చేశాడు అంటే ఆ రోల్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకొని ఇంకా చాలా బాగా యాక్ట్ చేయడం కోసం. సో మెహర్, యూ డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్. నువ్వు బాగా ప్రమోట్ చేసుకోవట్లేదు నువ్వు, లేకపోతే నువ్వు పెద్ద మంచి కత్తిలాంటి ఇంకా మంచి యాక్టర్ అవుతావు. యా, సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్. అయితే ఇంకా యాక్టర్స్ గురించి అని చెప్పి మా టెక్నీషియన్స్ టీం గురించి చెప్పకపోతే యా ఎలా. సో ఈ ప్రాజెక్ట్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఐ వాజ్ ఇన్ జైల్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ లైఫ్. సో దెన్ బట్ ఏదో రోజు తీస్తానని తెలుసు, కానీ టైం రావట్లేదు ఇంకా. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్. దెన్ దిస్ గై హూస్ 8-9 years నుంచి నాకు ఫ్యాన్ అంటాడు, నేను ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్తుంటాడు. బట్ యాక్చువల్గా తనకు తెలియని సీక్రెట్ అంటే నేను కూడా తన వర్క్స్కి చాలా ఫ్యాన్ అండ్ ఇన్స్పైర్డ్. సో దిస్ గై కాల్డ్ మోహన్ దాస్ కేమ్ టు మీ and he pushed me like anything. So yeah, and the rest is history. So ABG happened. So and just not pushing, he did an amazing role in putting the team together. అయితే అతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్కి ఈ సినిమాకి పనిచేశాడు. అయితే he never did this before. అంటే మేమెవరం కూడా never did this before guys. Director never did this before, executive producer never did this before, our producers never did this before. But anyway, బాగుంది కాబట్టి వాడాను. సో executive producer Mohan Das, so he never did this before, and that is not his passion. He's an upcoming director. He's all ఇది ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, లీక్ చేసేస్తున్నా. అనదర్ ఫిల్మ్ షూటింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, నాట్ బటర్ఫ్లై, అనదర్ ఫిల్మ్ మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. అండ్ ఈజ్ డైరెక్టింగ్ ఇట్. అయితే బ్యూటిఫుల్ గర్ల్కి డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్న అతను, హీ డిడ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ and he did an amazing job to keep the team together and motivated. అయితే అనిపిస్తుంది, బా ఎంత కష్టపడుతున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడని. కానీ అతను ఏం చేయడు, కానీ చేయిస్తాడు కత్తిలాగా. యా, సో ఆర్ పింటూ, పాంచజన్య, కృష్ణ చైతన్య, మన లాస్ట్లో ఫోటో దిగాలి బాయ్. కోర్ టీమ్ రవి ప్రకాష్ బోడపాటి, మోహన్ దాస్ సాధనూరు, కృష్ణ చైతన్య పసుపులేటి, పాంచజన్య పోతరాజు. యా, కోర్ టీమ్. I mean, this is like it was like this when we started. So core team still it's together and we are going to do many more movies together. So all of us together చాలా ఈజీగా చేసేసాం. అయితే విత్ యువర్ పర్మిషన్ చెప్పొచ్చండి. యా, సో మా ప్రొడ్యూసర్ ప్రసాద్ గారు, హూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ లైక్ లైవ్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట. అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద యూఎస్ అండ్ వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోరు. ఓ సినిమా అవుతుంది కదా, అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు. సో ఇక్కడ అన్ని పట్టించుకునే ప్రొడ్యూసర్ ప్రసాద్ గారు. అయితే పర్లేదు కదండి, చెప్పొచ్చు కదా అంటున్నా. మీరు రోజు ఏం చేస్తారు అది. యా, సో ఆయన వస్తారు ఆన్ టైం, వెరీ పంక్చువల్. 2 minutes బిఫోర్ కాదు, 2 minutes ఆఫ్టర్ కాదు, ఆన్ టైం వస్తారు. సీరియస్గా అన్నీ సర్దుకుంటారు. మా ఆఫీస్లోని ఒక లాంజ్ ఉంటుంది, కూర్చుంటారు, రెస్ట్ఫుల్గా కూర్చుంటారు, ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తారు, సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఏది మన సినిమా కాదు, ఏదో ఒక సినిమా. ఆఖరికి నెట్ఫ్లిక్స్, ఈ హాట్స్టార్లో వీటిలో మూవీస్ అయిపోయి ఊర్వశి ఓటీటీ ఇంకా ఎన్నో ఎక్కడి నుంచి ఎతుకుతారో తెలియదు, కొత్త మూవీస్ చూస్తుంటారు. అండ్ పాజ్ చేస్తారు ఎవరిని ఏదైనా డౌట్ అడిగితే.
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎంత సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారంటే, అంటే వేరే వాళ్ళు రోజంతా పనిచేస్తే వాళ్ళు దే విల్ అచీవ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఈయన సారీ టు ఇలా చెప్పినందుకు, బట్ ఎంత ఈజీగా ఈయన హ్యాండిల్ చేస్తారంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ మూవీస్ ఎంజాయ్ చేస్తూ, బట్ హీ గెట్ థింగ్స్ డన్. అండ్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 20-25 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మేనేజరల్ స్కిల్స్ ఇన్ ద ఐటీ ఫీల్డ్. అయితే అందరు బయట అనుకుంటారు సినిమా చాలా స్పెషల్, సినిమా చాలా డిఫరెంట్, సినిమా అనేది వేరే ఫీల్డ్ అని. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్. ఇట్స్ జస్ట్ క్రియేటివ్ జాబ్ దట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ప్రాపర్లీ, అంతే, ఇంకేం కాదు. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద రైట్ టీమ్ అండ్ రైట్ కాంటెంట్ ఇన్ హ్యాండ్, అంతే. సో ఆయన మేనేజరల్ స్కిల్స్ ఇన్ ద ఐటీ ఫీల్డ్ వాడి ఎక్సలెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేశారు. అయితే ఆయనకి ఆ పని కూడా లేకుండా, ఆయనకి ఎంత ప్యాషన్ ఉన్న ఆ పని కూడా ఇవ్వకుండా దాస్ అండ్ టీమ్, ఆర్ కోర్ టీమ్ అండ్ ద టీమ్ ఏడీస్ ఆర్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరూ కలిపి అతని పని చాలా స్మూత్ చేసేసాం. సో లైక్ లిటరల్లీ చెప్పాలంటే ఓకే, యా, డన్. సో ఇంకా యా, ఆల్రెడీ అమర్ నీ గురించి స్నేహాలు కవర్ చేస్తాడు. యా, సో అండ్ ఎడిటింగ్ గురించి ఇంకా చెప్పాలి. యా, బట్ యా, వీల్ టాక్ మోర్ ఇన్ ద కమింగ్ అప్ ఈవెంట్స్. యా, ఏదో మర్చిపోయాను భయ, పోస్ట్ కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ ఏదో చెప్పాలి. యా, సో